Ni aje wasema wazee tumerudi. It's been a while. Tumekuwa tukiri-strategize hapa na coach Dimore. Tulikuwa tumejaribu kuona kasi ndo tunaweza kuwa machairman wa Gor. First coach chairman ever. But sasa tumerudi. Welcome back. Tumesikia mafano wetu wamekuwa wakisema wanatumiss. Ray ni aje mazee? Niko fiti vipi ba? Karibu mazee, tuko na lot ya kudiscuss. Leo kwanza tunataka tuanze na local scene. Under 20 AFCON. Unajua Kenya mimi nimesoma kwa mtandao na Kenya nimeona na macho yangu ni different. Watu wanasema ati manze goli wetu ni relative wa Matasi. Hizo ni gani? Yes, yopo. Hiyo ni hate speech. Kwa nini? Mimi na feel selection ilifanywa na wale wa Salim Babu walichagua. Alikuwa naona ndo the best. So we judge him based on the performance yenye ime happen, but kwa selection hata mimi naweza chagua hivyo. Inaweza enda anywhere. Unaweza chagua wazee na uende uintona. Mimi in my opinion preparation ndo haikufanywa hapo. But ukiongelelea preparation tumekuwa tukidiscuss issue, imekuwa big challenge the past few seasons, especially the way we do it. Tunaitanga as the 1500 camp, wanakaa 2 weeks or 3 weeks, then team ina change. I genuinely don't believe in 4 weeks you can select the best 20, 25 or 27 players to go and play this tournament. Then tunaenda pale tuna concede 6 goals in 2 games. How do we change that? Na feel tulikuwa na ile under 18. I think Salim angeendelea tu na hiyo team. Ilikuwa team poa. Watu wa young, wako fiti. I think wange keep the same team. Too many changes labda ndio imeleta pia tu hizo result. But all in all, effort yenye wameput in pale in their first hatujaenda hiyo nini na long time AFCON ya under 20. So for me effort ile kwa pale, something to celebrate, something to look up to, something to say okay, I think we can do it. Next time inafaa tukue better, but preparations haianzi before tournament. Inaanza long way before tournament come. Nikiona hizo games, for me personally nilinote some very prominent differences between us and, let me say, the North Africans. For example, if you look at the Tunisian guys, wanze wase ni warefu. If you look at the Moroccans, ni warefu, they are leaner than us, but more explosive. Yeah. I think it's either the second or the third goal we conceded against Morocco. Boys alichenga fullback 3 wetu, by the time anatan boy ashafika kwa byline ameleta cross imepita kipa ikafungwa. Do you think we have a chance? Because maybe sasa ngine tuangalia tu ball from a technical perspective sana, but maybe there is more we need to do. I think there's more to be done. The only issue is now to try and work on the details. Toka kwa squad tunaweza chagua. Turudi sasa kwa scouting. Do we know these boys? Where are they playing? Can we put them together to play more friendlies, more time together, so that before tournament already we have a team? Si ati tunaenda kwa tona ndo wase wanajuana. Hey papa, ulikuwa wapi? Tukue na team yenye itakuwa ina indo under 28. Indo ina to represent. Inakuwa easier for the coach. Then pia inakam back kwa, it's the first time wase wameenda pale. Kutakuwa na individual mistakes. Hakutakuwa na perfection. Football haina perfection. You learn na make mistake, una learn. Ule msana make mistakes less ndio anakuwa better. So hizo games tumeplay mimi na feel nini walikuwa better. Morocco tuli fight ilikuwa 50-50, but kuna mistakes tulido waka take advantage of it. Same thing na the second game. A bit of experience ilituwai. But we played really well in some moments, but other moments zenye maybe hatukuwa pondo tukafungwa. So something to learn, enough now to build on it. Keep the team, use it. Kama wase wako kwa hiyo age again, keep the team, do more friendlies. So wase wasidisbandiwe vile tunafanya. Usidisband, do more friendlies, scout for better other guys that you can add, but already uko na part ya team so need kuachilia. Federation wajaribu hata waingize wase camp sort of. Tuko na friendlies. If it's an under 20 tournament, then most of these guys you're looking at guys who just finished Form 4. Kuna time, freedom. Yes. Awase sasa wana transition, kuna wenye wataenda kampo, kuna wenye wataenda. Tulikuwa Maris na 3 weeks ago. Yeah. Kuna best yetu fulani Kadev anadu
I think, I don't know if it's right to say he's working for Horsens, but he's doing a program with them where they have a scholarship or some kind of foundation opportunity for young players in Kenya. Tuliona maboy wengi around that bracket, really under 18, but still 18-20, not too much of a difference. Would you say what we saw there has potential? Not really. I think kuna glimpses of players with talent. But na feel Kenya kuna talent mob. Ni ati hatuwezi wa scout at the right time. By the time tuna realize player is ako fiti, ni late. Tuna get our players late. Kama tungeweza anza ku scout players before wafike 11, 12. So Tungekuwa mbali sana. Because now we have 4 years. The next AFCON tunaweza angalia in 4 years, a 12-year-old atakuwa 16. Huyu mzee anaenda kupiga AFCON if we develop him well. But the other question is, what is development? What does it mean? Because development kwako papa maybe ni kitu different. Maybe kwangu ni kitu different. Hiyo ndo kitu tena ingine yenye coaches atu also in 4 years, will the coach be the same guy? Ama tuna need continuity. As much as football is about results, it's based on continuity. Anywhere where there's success, lazima coach amekaa. Hakunanga coach wa 1 year na player anakaa hapa 5 years. Hakunanga hiyo. If you want to build something good, keep the guys hapo kwa job. Mpe time, wewe nianje nimekupea 3 years, piga job. No problem. Tuta achieve. No pressure. But kama tunataka leo 1 year Zimbabwe and Africa na win, tulete mse mwingine, utachange wase wangapi? Makes sense. Yeah, so for me it's about continuity. Una feel kwa side ya boli ya mademu wamegetio kitu better than kwa side ya... Mi na feel game ya madem imegrow sana. Hata saipali iko better than boli ya men's football. Because hao ndo wamefika World Cup. Hao ndo wamefika hizi places zenye men's football haijafika. Hawakuwa na support. More support kwa game, kwa team ya madem, bedhe tunafika mbali. Just a bit more support. But lazima, hata zima fan, kawe ni fan wa ball, please get, maze cheki fixtures za WPL, kuna games za madem, twende to watch games. Kuna maplayer deadly sana hapo. Something to be proud of, walienda World Cup. Tunafatua celebrate manze. Juzi walicheza pale na, kwa game gani tulinda Tunisia. Good, the turnout was good, ilikuwa power, tuka win, tuka draw hapa, tukaenda tuka win huko. The next one pia tukaenda tukadupoa, nimeona wamedu friendlies. Lazima tuko na plan for national teams. Both men and women. Yeah, as a coach una need plan. Una need player wako kila saa time international break. Tunaweza do friendly. Hatuwezi kaa tu. Because una need hawa say wakwe waanze kuzoeana. Gelling of the squad. So if the women have been able to accomplish this with arguably less support and probably a non-existent framework, what do you think is the difference? Or what do you think is the key things that have been done differently kwa boli ya madem as opposed to boli ya machali? Because boli ya machali iko, sijuzi tulifinywa na fence huko tukienda kuona Aubameyang. Karibu to dead. Mimi hata nilibeba dem yangu. Manze, manze walitufinya. Unatani hivi nyuma uoni mtu. Hey. Yeah, I can't say the same about boli ya madem. Not realizing, bro, actually Kenyans wanapenda ball. Regardless of our economic situation, our economic restraints, tunapenda ball. Ile kitu niliona pale, bro, sijawahi ona kitu kama hiyo. Na mimi nafurahia sana by then niliona Aubameyang na Lemina na macho yangu. But the experience, watching the football was beautiful. But bro, getting outside to watching the football, unajua mrembo aliniambia manze, hey, this was fun, but I think this is it for me. Amesare. Kujitena. Bro, do you know what it's, every imagine you're carrying umebada manze. Mama mada unatani hivi umuoni. Kwa turn style umuoni, yani umuoni, anaweza kwa amefinywa huko nini. Hiyo ni normal. I think football is an experience. So pia naona ni kama tulikuwa tumekaa so long bila kuenda grao.
ulienda to the wrong game. Kwani kila mtu aliamka asubuhi akasema hii tunaenda ikuwe vile inakuwa. Look, football hatujakuwa tukiwatch games za Kenya. Nobody games za Kenya zinapelekwa Malawi. Ile ingine ilipelekwa Uganda. Ile kina Bajabero walifunga huko Gambia. Sijui nini ilikuwa ina happen, mbona home game ilikuwa inaenda huko, but hatuko na study. So pia government inafaa tusaidie manzi hapo kwa study. Manzi tukuwe na study. Tuna need place ya kucheza ball. Because ule mtu yako pale down ana play chenga funga. Afikiriangi study. Ni kweli. Utakata kucheza ball. So tutafutiwe as sportsmen, lazima tutafutiwe conditions zetu za nini zikwepa. Tuko na places nimekuwa nikibeg sana Mariga kuje kwa issue. I hope ataona hii clip. We would really like to talk to you about some things on a personal level. I think you don't owe us anything, but we have a platform here which we can use to try and further this agenda. Secondly, hizo digital ticket bro, nilikuwa pale kwa turnstile manze, niko na tiko zangu kwa simu yangu na ya mrembo. Manze naona ninja fulani ametoa simu, si akona tiko, anaambia best yake achape hiyo kitu picha bana atia injati. Wana screenshot. Bro, I think tulikuwa hapo ndani karibu 100k. Ukicount plus wase kwa ground. What was that? Lakini bado kuna wase wanapita na hiyo ya screenshot. Bado wanapita. Bado wase wako. Bro, sijawahi ona kitu kama hiyo. I have never seen. I have never seen it. I think wametry kuweka hiyo ticket online because I think inafaa buy ticket before siku ya kwenda kwa pitch. Maybe zile gates zinafaa zifunguliwe mapema. Alafu pia ule mzee anataka kucheki ticket pale kwa gate. Akuje mapema. Ndio tusikue na hiyo crowd, tusikue na hizo crowd issues. Because ile kitu ina happen ya game inaanza. Papa tuko pale nje. Bado mzee anaangalia tiko pole pole na tunasikia kelele, maybe bao imeingia. Of course kutakuwa na tension. Of course itafeel mzee ana feel manzi nafaa tukue huko ndani. Tutaanza kupush. Alafu hapo ndo tena vitu zinaharibika. Don't you think the problem is us and our mentality? Because in Europe there's nobody who checks the tickets. They just have a turnstile. Guys come, they scan the ticket, they go in. And those stadiums have twice or thrice the capacity as Nyayo Stadium and these other stadiums we have here. Do you think it's us who are the problem? Because I'd love to bring my non-existent, I don't have kids that I know of, my non-existent child to this stadium to watch sports. But when I think of that, I'm like, To be honest, tunafaa to do fun education. Nimekuwa fortunate, mi nimekuwa nikicheza ball hapo ndani ya pitch. But kukaa pale Russia ndo nilikuwa naenda kwa Russia na bro wangu. Nilikuwa naenda coach Gor before nikuwe Fano FC. Nilikuwa naenda coach Gor kila saa. Transition. But ule msako Russia ana need kukuwa safe. Russia ni terrace kwa wale wazee hawajui. Mse anakaa pale kwa hiyo place ticket ya so ana need kuwa safe. Because most of us tuna grow hapo ndo tunaenda. Before ufike VIP, you work hard, una get job, una bro, make, ndo unaanza kwenda VIP. Hakuna ball kwa VIP. Hata kwa hiyo experience yenye tulikuwa nayo kwa hiyo game ya Gabon. Nilikuwa na mrembo anachapa story na wazemia hata sijui. Na anasema yenyewe huko kwa tera. Nilikuwa namwambia tukifika tu hapo tukakaa nikamshow. Na kupenda sana. Lakini manze, hakuna ball kwa VIP. There is no denta kutoka kwa nyumba. Nikwambia hata nikikupeleka game ya Real ati VIP box. Hakuna ball huko. Na kweka hapa na wase. The working man, kila mse. So uko Russia, lazima to do fun education. Lazima to engage fans. So that kusikwe na issues. Fana jua iti iko na ibai mapema. Manze itakuwa safe. Nafaa nifike pale mapema. Nafaa ni get seat. Bila pressure. Kama tutadu hizo vitu bado wasota sukuma get. Bado utakuwa na hizo issues mobs zenye tuna face. Haita change. But lazima fun education ifanye. Do you think that's something that comes from the clubs, the stakeholders, or all of us put together? Papa, football, the whole of football, lazima tufanye safeguarding. Hata mimi as a coach nimeenda course ya safeguarding. Kila mtu lazima ajue safety kwa aje. You have to make sure the person next to you is safe. Uwezi enda game msia dedi game. Hakuna haja tuende game msia dedi game. Lazima tukue safe. Unaenda kuenjoy. Unaenda coach Harambee, unaenda coach Gor, unaenda coach Shabana. Juzi game ya Gor na Shabana. Wewe hata kabla tuende game ya Gor na Shabana, wewe ulienda ile game ya AFC na Gor ukanipigia simu ukaniambia never again. Sasa maze nilienda mashemeji derby wazee wakanieka saidia wase wa Gor. Mimi nilikuwa nataka kwenda saidia watu FC. What do you mean? Mabezi yangu akanipeleka saidia watu wa Gor. Manze ilikuwa so packed.
Nilifika ground 2 hours before kickoff. Ujue mimi nimekuwa nikicheza ball. So history ya Russia sijui. Nimekawia kurudi Russia. Manze ilikuwa imejaa. Kuna uwezi panda kwa hiyo stairs. Unaona ile stairs uwezi pita. Ilikuwa iko packed. Alafu sasa ukikaa manze kuna vitu mob zenye government inafaa tu stadium inafaa ikuwe na vitu mob. Ndio nikamna mtoi lazima ikuwe na experience. Lazima kuwe na place ya kubai food kiasi, lazima kuwe na toilet safi. Kuna vitu lazima wadu ndo tukwepo. Ndo tukamna families grow. Please gava tutengenezeni stadium facility yenye manze tutasema as sports people we are safe, we are happy to be there. Tunaweza kaa hapo kuanzia asubuhi mpaka usiku. Bro, unajua uliniangalia ukaniambia never again. That's a very deep statement. Never bro, again. Nikiingia study, nikienda Nyayo. Nikienda Nyayo. 2:30, game ni 3. Sikuwa najua game ni 3. Mimi nilikuwa najua game ni 3, so kumbe game imechange, game ni 4. 2:30 ndo basi ya Gor iko nyuma ya nda yangu. So steward ananiharakisha na msho brother. Uzi niharakisha juu Gor wanaingia. Naelewa wanakam kuingia sai, but mimi nimekam tu game, mimi sikuwa najua, mimi sijui manze hiyo story. So kuna hiyo tension. Open the gates early, sort hizi vitu early, get stories of parking, sort hizo vitu zote early, but ni learning experience. I think si kuna fresh start. Wacha wapige hiyo kitu tucheki. Wachange hizi vitu, mambo itakuwa poa. Well said. So Shabana versus Gor, uliniambia kitu interesting sana kuhusu hiyo game. Uliniambia ulikuwa sure Gor watawin. Yeah, why experience ya Gor? More experience kwa hizo big games. So for me nilikuwa ndani watai edge hiyo game. Wali win na set piece. Sylvester Wino. Yeah. Near post header. Where the coaches always tell the keeper ufai fungwe near post. Yeah, Bryso alipiga kona power. Kona kicks. Hata Arsenal wanafunga kona ngapi, so true. Set piece inasaidia sana. Shabana wame make league na bamba. Amazing. Mazemi na wa celebrate, a lot of respect kwa ile management, kwa ma fan, big up. Niliplay KPL saizi Shabana wamerudisha hii game. Saizi ukienda game ya Shabana unabambika. Nilienda game yao moja, I think walikuwa na play na Police kwa pre-season ama last end of season. Bro, ukikaa hiyo zaidi ya Shabana ujue ni wanapenda ball. Ni hectic mbaya. Hapo huwezi kaa chini. Watu wanasimama, watu wamekaa, wasa wanakula, msana baya kila mtu maji. Kuna fun experience for you if you want to be counter kuget hiyo experience. Join tu pale na useme wewe ni mtu wao. Wewe ni mtu wao. Au koset. Wamebambisha hii league manze. They are doing very well as well. Big up to the squad, management, coach. Good work. Do you think the club as a whole deserve all the praise, or is both the club and the fans? For me, every stakeholder mwenye na support Shabana, the fans, everyone mwenye ako part of your shughuli yao, they need to be celebrated. Wamedu poa sana. Transition from the NSL going to the KPL, it's never easy, but wametry. Ticketing wazee wanaweza butiko after game tuna get nini hapo. Get collection. Hapo tunajua get collections ni ngapi. Mchezo, it's not a lie, hakuna mtu anakula do. Very good. Hata kama mtu anakula do tuna get result hapo. Do you think this is something that can be done by other clubs in Nairobi? Yeah, wameka example. Shabana wameka example, wameset example for everyone to follow. Tuna need kujua get collections not 5 days or 10 days after game, as early as possible. Yeah, but very good display kwa pitch, very good display of the pitch, good transition kutoka KPL, kutoka NSL kwenda KPL. You mentioned to me when we were talking, just the two of us, that you believe one of the contributing factors to Shabana's loss was the fact that pound for pound on paper, Gor have the better players. Do you think Shabana is at a place right now with all these things going right, especially financially, where you think they can actually recruit the kind of players they need to be competitive? Yeah, I think kitu wamedu poa ni wame-scout poa. They have a good squad, but they are young players. So maybe next year, 1-2 years, wamesha do 1-2 years KPL. The next year watakuwa better. But if they can also beef up the squad with other experienced players kiasi,
Already kuna kitu hapo. They can even have a title charge. You think it's very possible? Very possible. Speaking of Gor Mahia and Shabana, in recent weeks, I don't know if I'm the only one. Mi nimekuwa nikifuatilia game zetu za local league because na feel it's unfair to be someone working in this space and you don't have a clue or an idea of where the landscape of the league. There's a very funny thing that happened. We were laughing about it with you a few weeks ago. Gor lost to Talanta. Yeah. How? Bro. That was their game in hand. Hapana, Talanta wako poa. Hakuna bro. Hakuna striker mpoa ito Soro. Hakuna 14 goals. Hapana re. Talanta wako poa. Game ya kwenda pale Summit walipigwa na Talanta. Talanta wako poa. Hii Talanta ija win game in I don't know how many. Yeah, but kuna games Talanta wana come na wana play poa. The goal they scored against Gor was good. Yeah, fair Very enough. good play. Nothing funny. Good combination play. A lot of funny good goals. Finish. Yeah, so there are games that Talanta ina play poa. KPL, hizo teams, I don't think the differences are so big. I think the differences ziko very slim. Issue ya KPL ni ati funding. Kuna clubs, maybe salaries ziko poa, ama funding haiko poa. Maybe watawakia, but once watawakia hizo differences tutakuwa poa. But teams kama Talanta, still ni teams ziko poa kwa hii league. You don't think watashuka? I don't know. Your race up or down in normal. Your race up or down in normal. What we can do is just wish them all the best. Because pia ni wamekuwa kwa KPL for a few years. So kama wanaweza fight. If they fight well enough, wanaweza survive. So far, so good. So football ni fight. Wakifight, wata survive. There's another team of yours here that's very close to your heart. Mi naicheka kila saa tukiongea na wewe. What are they called? The mailmen. Posta Rangers. Posta manze. Day yenye hujawatch wamewin games 4-1. Day yenye unaenda pale kukaa sijui umeenda mpaka stadi hakuna ba. Nini bro? Na hiyo team ishukagi. I swear ishukagi. Bro, I think walipwe nusu, walipwe quarter, nini endelea huko bro? Posta maybe wamekuwa na issues zao manze. I don't know. Siwezi fuatilia sahi. I don't know what's happening huko, but wamekuwa na, let's say, a better second leg kuliko first leg. Na kina Shami kibwana, mambo iko poa. Wamekuwa better. Wana win games. The last 5-6 wamekuwa na good results. Au pia wakiwin another 3-4-5 games. Watakuwa safe. What's the difference to you between Posta and Talanta? Because me, from where I see, bro, I don't see anything. Talanta wazimaji, unaona slot mbili. First chukua Talanta Posta. See, I think ni teams mbili zenye ziko na the same issues. Same issues regarding salaries na payment za players. But siwezi choose from the two. I think both are good teams. Both wako na players wenye walikuwa teammates wangu. So for me ni kuwa wish to the best kwa hiyo battle. But the 4 games to go, I think, yeah, so all the best hapo. I hope the best team win. Is the league, in contrast, in a better place now than time ulikuwa unacheza? No. I think time tulikuwa na play KPL, mambo ilikuwa poa. DSTV, salaries of player, contracts. You think the quality of player was better? Yes, the quality of player was better. The quality of player was better in a way that the individual knew what to do when he's not playing football. That means ule mse ako kwa pitch your time, alikuwa najua kama sina tizi leo, lazima nipige extra, roadie, gym, niende ni do finishing, niende ni do something to build my fitness, something to do with my ball work, because competition ilikuwa so high. Now the players that are playing now, na hii generation, wako blessed na quality of the touch. They have a good fast touch. Very good. Hata ukienda kwa tu mahali mtaani utaona maplayer wanajua kucheza. Better than hiyo time yangu. But kitu out ya wana saa hii,
commitment na sasa hanga ya kupiga hii ball. Do you think social media has made it, social media, maybe the what is it called? The evolution of technology has made it such that everybody now thinks they can play because you just go on your phone, you look at Lamine Yamal, you think this guy is 17, I'm 17. But bro, Yes, social media may play a big role. Kwa nini papa? Tuna watch the finished article kwa TV every time. Every time unaona Yamal. Every time ukienda kuona hivi mejidabi unaona Austin. Ukikaa pale mtaani una feel if this guy can do these things, hata mimi naweza do. But you don't see Monday to Saturday. Nobody talks about what Austin does every single day. When we don't see him, when he's not on the pitch. When we don't see him, when he's not training on the pitch for God. Hatujui Austin anadu nini. Hapo ndo Austin anajimake. Hapo ndo kuna player. Even if you ask him leo atakwambia, lazima put in work. Yamal, the same. Hapo ndo hii generation aioni. Kuna hiyo plays watu hawaicheki. What he does when he's not playing football. Do you think they have it easier than us? Because from my personal experience, I think tukigrow up, yes, wasi walikuwa wanataka kucheza sports, but I can't really say I saw the support as openly. Nowadays, a parent will come to you. Us guys used to go to the coaches and tell the coaches, coach, I need extra training. I need this. I need this generation. It's your dad, my dad coming to talk to you, Ray Ati. Papa is in the house sleeping. I'll give you 10,000 bob if you can get him out of the house and get him jogging. Na feel hii generation ni more difficult for them to play than it was mi nikiplay ama wewe ukiplay. Kwa nini? Every parent anataka mtu acheze ball. Imekuwa about money. There's so much money to be made kwa football that everyone thinks they can do it. They can do it, or every parent thinks my son can do it. They'll put a little in and get a lot back. Yes. So it's easy to go and get an academy abroad, get a sporting director, talk to him, pay him, get your player, get your son or daughter into the team, then just pray and he gets a good contract or works hard. Easier to unajua. But sasa the most difficult part is that every other parent anaweza do. Anyone with money. Hata mimi madhe yangu azachukua loan. Tuende tupige. Unaelewa? And you're not good, you're not ready. Yeah, so the competition is very high. Alafu saizi lazima ukuwe na athleticism fulani. The fittest is the one who survives. Not the best player, the fittest player. Hiyo ndio kitu pia unafili wanaitafuta kwa market. Saizi Europe, football imekuwa intense. Dakika ngapi zinaongezwa pale half time? Kwanza hii juzi ya Kenya na Tunisia mimi niliona walipiga 17 minutes at a time first half. So you imagine 17 na wewe ni mzae uko pale 33. Na unasema uko 27. Yeah, it's not bad. Experienced players ni was important sana. But game imekuwa more athletic. So even if you're an experienced player, you have to put a certain routine kwa training yako. How you recover, how you train, how you do your extra training, how you stretch. Ndo ikusaidie ulast longevity. Lazima ujipange. But Ray, let me ask you. There's a saying usually, a very good saying in the English language. You cannot serve two masters. You can't be the same guy who goes out there week in, week out and performs. Comes back here, is thinking of sleep schedule, dieting. How do we bridge that gap with the resources we have? Kenya, ama Africa. Just Kenya. Kenya bado tujafika hiyo part. But na feel players wanafaa kuanza kuinvest kwa managers. Number 1. Number 2, kama huwezi get manager, get advisor. Zitoko close na wewe mwenye atakusaidia. We need to do financial literacy. Ama tu tulanizo vitu ndogo. Nutrition. Important sana. Alafu sasa, lazima ujue kuwork na physio. Because even the top players, kuna massage wasiopigwa. Lazima keep body yako fit. Lazima kuna personal trainer as well. You have to be able to have all those kwa setup yako. Najua doni kiasi wezi walipa, but unaweza tafuta once a month. At least do kiasi unawagei 3K vya kusaidia unaongea tu na wale wase unajuana nao. Unaweza kusaidia fitness, unaweza get msee anakusaidia fitness, msee wa massage unaweza ongea na doc, team doc. Nutrition unaweza jua msee mwenye food nitakula aje. Wakuku try to support off the pitch. Very important.
But now most people will tell you these things cost money. How do I do this? I don't have a budget. You need to talk to people. Talk to people that you know. Anza na doc kwa team. Ni aje naweza taka kurudia massage hivi na hivi. Anza na doc kwa team, pia muulize tu nutrition naweza kula nini na nini na nini. Anaweza akakuandikia a plan. Kisha get plan, personal trainer. Na feel mimi nikicheza KPL nilifaa kuinvest on a personal trainer. But I didn't do it. But now if you're in the KPL, if you want to play pro, if you're in the lower leagues, nataka kufika mbali, get a personal trainer. Do sessions, work on your shooting, crossing, work on your weakness. So that siku ya game inakuwa on time. Saa zingine utatumia do, saa zingine utapata trainer na kusaidia tu. Look for one. It will help your football, your career. Itakusaidia sana. So una feel that's the difference. Hiyo ndo difference yetu tu. We have to start on the small details. Who are the players for you that stand out sahi kwa KPL? For me, nimeona KPL kiasi sana this year, so siezi kulikuwa na Tegisi pale Shabana. Very good player. Austin, thing for Gor. Impressed sana this year. Proper baller on the ball. Bryson Wangai, good. FC wako na captain, team captain, tunani jina yake amekuwa na start na number 6 wao. So jina ya team captain Casey yako poa. Casey yako Bandi team captain. Actually Casey, Bandi na the middle bro ya Tom Juma number 6. So jina yake ito Pepe. Najua tu nickname. Ako fiti sana. Amenibamba. Sharks wali lose players, but their captain center back, I'm like, very good, very good. I think si Kante for you. Kila mtu anasemaga Kante. Fidel Origa pale Bandari, not bad. Izadin, kuna Izadin Bandari as well. Mekuwa kikam. Best yako John Mark. John Mark ako fiti. Experience, scorer. Ametokea bado KPL ako poa. So sijai watch enough to get the best, but I think we have talent. So ni about to sisi kuweza waeka kwa platform waji express, because pia chani na come. I think kuna opportunity for a lot of players and our players to be able to market themselves on a bigger stage, bigger window. Scouts wanna come with the competitive countries that are coming. So there's a lot to look out for. Who do you think will win the league? Your photo finish ya KPL inaenda kukua amazing. I think Gor watai edge if they win all their games. Police wataipiga hiyo game ya mwisho. Yeah, it goes to head Police versus Gor. So in my opinion, hata kama ni mso FC na feel Gor watashinda Police. Tusker wako si ati wako mbaya, wako. Yes. But in a photo finish, size ni about experience. Size hakuna football ati tactics. The second leg ni about to footballers. Experience yako iko aje, tunaweza maneuver aje kwa hii situation, because life ni about adversity. Hizi problems tunazitackle hizi 4 games. Whoever knows how to tackle the 4 games and a win league. It's going to be a photo finish, very close. I like that you've spoken about experience, yet the best player in the world is 17. Hey. Unajua story inaleta pressure sana. Kwa nini? He's the best. Yes, sijakata. That kid is the best, bro. Sijakata. I hope and I pray that ataendelea hivyo, because he's one of the best players mimi nishai watch. Yamal ako Ray at 17 ulikuwa unafanya nini? Let's be honest. At 17 ana sikufikiri nitakuwa nacheza ball, bro. Nilikuwa tu nachezanga ball, but sikudhani nitakuwa kwa ball. If you told me ati nitakuwa kwa ball maybe 10-12 years later, ningekuambia wacha. Unajua jana ukiangalia the game, the Champions League game between Inter Milan and Barcelona,
Hansi Flick was actually on the touchline. I can count the number of times. I'm not a Barca fan. I don't care much for their games, but I follow the performance. This guy was on the touchline giving instructions to the older players, telling them do this, do that. Yamal first half kwa game. Flick hakumwambia didn't even tell him anything. This guy, I don't know what he told him at halftime, bro. That kid is incredible. And he was running actively for almost, 130 minutes. The guy just kept. Yeah, ilikuwa hiyo game ya jana, hiyo game ya Inter na Barcelona ni inatuambia tu football iko aje. Kuna young players that are coming up. Look at Yamal. Look at the Barcelona setup. Your dreams are valid, yeah? It's possible. If you work hard, you can make it, yeah? Wale wazoefu still Inter walikuwa na wazoefu tu. Inter walikuwa wanacheza ni kama wazee wa dedication. Yeah, walikuwa tu na wazoefu. Hata I think the next 2 days hakuna tizi. Hawawezi. Junior recovery. Yeah, so to show that 2 different parts of football. When you're young, when you're growing, una start. Na saa zile uko karibu twilight, sasa leo unaenda kumaliza. At the end of it. So yani effort ni the same. Passion inakuanga tu the same. It's how you apply yourself and how you carry yourself. But Yamal still the best. Hata hapa Kenya tuko na wase, but Yamal proper. Yesterday, for me personally, there is something I think I picked on that I never used to consider. There's a saying, people say, stay ready all the time so you don't have to get ready. There's a guy who played left back for Barcelona yesterday. His name is Gerard Martin. That guy hasn't played that many games this season. He's deputized for Alejandro Balde when he's not there. But bro, what I saw yesterday, that guy played football like he's the one who's been playing first choice. Yeah. If you have young players who saw that, what would be your advice to them? Be ready for your opportunity. So kuna mzee alikuwa ananiambia hii life, preparation, opportunity, luck, execution. Haina luck. Hii game haina luck. If you're a bad player, you're just a bad player. Preparation, opportunity, execution. So when you're bad, we can't improve you. You can improve, but you don't improve by luck. You have to put in hakuna work. Tu ati ulitokea tu. Bro, lazima uende mlima. Lazima uchape rodi. Lazima uende gym. Hakuna mzee anakaa mtu ati leo, papa leo sasa ni CAF, second leg ya Gor versus Al-Ahly. Papa ingia hapa upige. It doesn't work like that. It doesn't work like that. So huyo player alikuwa prepared for the opportunity. And he took it. You know, you told me we're friends. At least we're fortunate enough to be friends even outside all this. Uliniambia, it's funny now that you're a coach. When, you know, you're working for a certain organization, you get calls from players, maybe someone you know, someone who knows someone you know. And they're like, hey, Coach Are manze, nimesikia huku. So unisign hata hujaniona man. Yeah. Kuna hiyo issue yenye maplayer mazee wanakukall tu. Papa, so nichukue. Nikuchukue aje bro? Sijui hata uko in what setup yetu ikigrow itakuwa na ile point. Papa, before you call me as a coach, kuna wase lazima wakuone. My scouts, my analysts, wakisha kucheki wanaambia sporting director anaambia assistants wangu, tunakaa chini, tuna watch. Hatujafika hapo. Saizi lazima tukol mse papa. Hapo Simba wezi ongea na coach mazia ni gay trial. It's a wrong way to do it. But imagine kupigia Ancelotti manze ati ni aje. Bro, tuko kwa setup kama hiyo. Wezi call Ancelotti, wezi call Pep mwambie. Yeah, but ati tulicheza naye bana. Yeah, but tuko happy manze. Still ball yetu ina grow, tuko kwa hiyo setup. Ita grow pole. Maybe someday tutafika hapo. But not now. Not now. Tutakuwa na footage. Nikitaka kuona Papa naingia tu kwa site. Naweza ona footage yako. Naweza ona footage pale ulienda chuo. Naweza ona footage pale ulistart kuplay ball. Saa hizi hakuna footage. Player lazima umcheki ndio ujue ako fit. Na saa ingine anaweza kama pige game moja poa. Alafu ukisha msign
tuona mambo zingine. So do you think right now in Kenya tuko in a position where we have big game players? Because jana ukiwatch game ya Inter na Barca, it was a big occasion for both sets of players. But I didn't see anyone who seemed like the occasion was too big. So alicheza tu. Na feel kuna big game players all over the world. Hata hapa Kenya kuna player tu hiyo game ya Gor na FC anataka kuplay. Lakini ukimpeleka game ya Marashuga hata hiyo de yako chini mbaya. Kuna players wanataka tu mafano jae 60k. Hiyo de ndo yeye yuko on. Na kuna player mwenze hiyo 60k hiyo de sasa ame tense mbaya. Football is like that, life is like that. It depends on how you take your moment. You think it's a mentality thing? It's a mentality psychological thing. Mentality thing. Umefika how many times kwa hiyo occasion? But you can't coach mentality. You can't coach. Hata confidence wezi coach. Yeah, bro, kwa ile coaching course nimeenda hakuna confidence. Hakuna unit ya confidence. Ati player kumweka confidence. Ai brother. Hakuna unit kama hiyo. Tunafundishwa tu football. Na pia na feel hiyo course na feel pia nafaa tufundishwe vitu mob extra stories the life around life ya footballer, negotiating, how to negotiate, vitu tu mob za ball zenye sio lazima zikuwe kwa ball. Of course kuna sports for development which is good, unapeleka football kwa community ama sports kwa community, but maybe wanafaa add a little more ndo tuweze jua to work around mentality, confidence za players, kubonga nao ama tuweze tukue very close now. You know me, I feel like mistake yenye tumemake sana huku in Kenya ni tunaangalia both fans, players, all the stakeholders, everybody. Tunachukua ball ni kama ni, you know, the way Africans look at politics. You don't even know why you hate this thing, you just hate it because it was passed down to you in that form. So you take it as is. I think you should look at football as not even as your career, but as a course. Though you look at a course in university with many different components that come together to make one. I think ukidu hivyo utaachieve. But mi na feel bado tunaangalia as a coach, unaangalia maybe from 2 or 3 perspectives, as a career, as a source of income, and maybe from a philanthropic perspective. You're trying to empower guys in your community by taking some of those phone calls and signing guys. As a player, source of income. I never hear, you talk to these young guys, some of them have no clue even where they are training today, where they are playing. Wase unajua umenikumbusha nini fulani hapo nini show ya shiti. Kisema maze. Ati juu ya dot tunafanya juu ya passion. Manze unajua hii game na feel bado ina grow. Hatuwezi get the perfect game today, but we can make steps towards the perfect industry slowly. Instead of wase pale nikiendaga chuo kucoach ball, walimu wananicheki, ni coach wa ball, mi ni coach tu wa ball bro. Hiyo ni job. It shouldn't be that way. Inafaa ikuwe more respected, something that venye umesema tunaileta together na pieces mob, but lazima tuikalie down power as all the stakeholders, lazima tukam pamoja tuidu hivyo. Without that hakuna kitu tunadu. Tutachange leo, tutakuwa na fresh start. Papa next time bethe mimi na wewe tunataka kurun for your election next. So kuwa ready. Tafuta do. Lakini so wendo running mate, wewe ni msa kuchunga job, huwezi kuwa preso. Ina noma. So tena kwa hiyo campaign yetu tutaleta nini sasa? Sisi tutasema nini? Manifesto. So kila msana kama akileta kitu. We need to be able to easy minds. Bro, ukitoka kwa ofisi, kana mimi niambie ulifika wapi? Kama football, kuna periodization. If I'm coaching a team, mimi nikifika week 10, papa, nikitoka kwa team, unanicall tu unaniuliza ulifika week, then una take it from week 10. Hivyo ndo shughuli inafaa ikuwe. Si ati umekaa mimi sasa hii shughuli yako nimeitoa yote sasa naanza day 1 shughuli zangu zingine. No. It should be something that everyone anajua tunaenda hapa. In the direction tunaenda, in the vision, let's target it. Na tufike pale. In the roadmap. Kuna kitu moja, lesson moja I think nimelearn this year from my personal life.
It's very deep. I hope itasaidia mwenye ataiona. Nimekam kurealize there's something every one of us is told, but we are not explained to it in a way. It's not explained to us in a way that can help us. For example, nikoshua reo umekaa chini ukiambiwa maybe by your mom or someone who cares about you, sees potential in you, wanakwambiaga everybody has something to contribute to the world. Great. As a story for sleeping at night, fantastic. But in real life, I might not necessarily know how to apply that. If I was talking to a young kid today, I would tell them there is something inside each and every one of us. But the secret, the difference between success and failure is knowing how to bring out that thing and who is going to help you with that process. Because there's a lot of nonsense on social media and on television. But kuna even some movies I think as a young athlete you should watch. It'll change mindset. For me, number one ni Moneyball. Moneyball iliniteach kitu interesting sana. For example, ukiangalia hiyo team ya baseball ya Atlanta, wali change their whole recruitment process from the way it was being done traditionally, buying the best players, paying the most money, to a more economical. They did it out of financial constraint, right? But kuna kitu moja nilinotice hapo yenye nilibamba. The GM's number 2 was a guy with an economics degree from Yale. I feel that's our biggest problem na sports hapa Africa. The greatest minds want to be doctors, teachers, lawyers. Ray, has your mom ever told you that you go and be a coach? As smart as you are? Bro. No. Sindio? No. You're a brilliant guy. You can think. You're educated. Most of your most brilliant friends, they're either doing finance, medicine, computing. Hakuna mzee amesema mimi want to be a tennis coach, a football coach with that brilliant mind. Yeah. Unfortunate. Because na feel talent size ndo zinasaidia wase kwa world. Bro, we look at, there's a wonderful coach there in England, Man City's coach, who has taught himself mpaka he's bald. He has taught mpaka he's bald, yani. Bro, ebu imagine coaching in Africa is looked at something for, yani, okay, if you don't have options, go and do coaching. Hiyo ni wrong. Ebu imagine. Hiyo ni wrong. So those are the guys you have on the touchline. A guy who can't tell his left foot from his right foot. He's coaching Gor Mahia, giving instruction. How? But Kenya pia bro, Kenya hata ukienda Mombasa, papa, sisa nikienda coach mchata sema, umejaa, uko na do. Kwani sifai kuenda Mombasa? Manze. Hata kama una kitu. Mimi ni footballer, manze. Sifai kuenda holiday to coast. Hivyo tu. Kwani sina do nikicheza tu ball? Unafaa ucheze ball, uvae hizi jeans ziko rugged. Nikae tu mtaani. Ufunge Converse chini, Kenya wache mambo zao. Na ubebe ile bag ya kwenda kunyolewa hivi kila mahali. So I think tuna need more educated people kwa industry. Imagine Ray ukichukua mind ya msee anaweza do surgery weke kwa ball. Huo msee, do you think I think he's going to be someone formidable on the touchline? Yeah, of course, but pole lazima tuanze kuambia wase football si wase tu wamekaa mtu. How many kids do you coach personally? You have you work with that guy on the pitch. You know the good thing, I believe there are very few people in the world who are blessed with intuition, and those are the best at what they do. Yes. Intuition, I don't need to watch your kid for 6 months to tell you that this guy can't play football. Doesn't matter how much money you have. I just need to spend a few moments with him and tell. Ushemi tuase wenye unajua. And let's say for this particular example, their parents have money. But if push came to shove, you're better off telling the dad, take this guy to Spain to do sports science. Yeah. He's clever. Yeah. As opposed to take him to Spain to try for Atletico Madrid. He'll never get in. He doesn't have what it takes. Why don't coaches have those conversations? I just see coaches taking all these kids to I don't know where, but nobody's going anywhere. Meet a lot of parents. Na mi realize lazima uko honest na player na player na pia na mzazi. Kwa very honest. Ni aje umse do hii ball lakini manze tuende chuo. Yeah. God amenisaidia mimi. Juu ya ball, papa nimedo a lot of things. My daughter will play tennis, by the way. I hope mtasave kitu hapa. Hata fika Wimbledon. Lakini coach wake wa teno hata ni enjoy. Because I played tennis. So nitaenda tu nione kama yana jikicheza teno. Utaambia tu coach umekula doza zangu. Ni sawa. Iko sawa, hakuna noma.
sitakuwa na issue. So we have to be honest, we have to be people who know what we want and how to do it. Maplayer ni wengi na watafika top, but there's a process. You have to follow the process. You don't get to the top in 1 year. It takes time. So if you're ready to do the time, tutafika. A coach once told me the most mercurial and the most ruthless way to look at football. The guy told me, when you have a great player in a team, you must use all these 10 guys to make sure that one guy gets in the position to win us the game. So basically what he was saying was, in a team of 22 of you, manze, it's only one guy who has what it takes. Yeah, nah, to be honest, you Just don't one. put all the best, you don't put the best players in your 11. Una need 2 players when you wanna win game, bro. Chaos tu fulani. Chaos tu fulani or win game. Utaki the best players, kama vile jana Inzaghi aliingiza nani, alitoa Lautaro akaleta Tareni na Inzaghi na nani Thuram. Sasa nikajua hapa hakuna bao na Fratelli na umse mwingine. Also we just need the best 11 that can play together. Because football iko na issues more, umse akulike. Best 11 that can play together ndo uta win game. Lakini tunadhani ati best 11 ita win. Never. Ejua hivyo ndio ball iko. Hiyo ndio ball manze. Wow. Hapo ndo tuko. Wase manze, exit show for you. Murudini pia next time. Asanteni. Aya wazi manze, good show. Tuko na merchandise, please. If you can support. Any support is welcome. Umsa anaongea poa, kujeni mbaye mademu wenyu majezi. Yeah. Simple. Kuja uvaa hizi majezi, na jezi hapa vile ni fit. Pia tuko na team, tutaingia wadau Premier League. Na need was 30 and above. Kama unaweza cheza, kama tutakuregister. Usilete 18. Tutakuregister. 18. Asante. Thanks guys, asanteni.